Okay, so hello everyone, welcome to our channel Civil Simplified Learning. So in this video we will be solving the strength of material questions which you have been requesting us from a long time. So finally we have prepared the strength of material questions. We will be solving the previous year question as usual, which will be important for your JLEE 2020 examination. So আমি basically কৰিছো কি strength of materials or আমি তিনিটা part বনাইছো. ঠিক আছে, so this is part 1. okay, so ইয়াত আমি try কৰিম, we will try to complete say 6 to 7 questions. okay, so let us start with the first part, but before that you already know that we have uploaded the survey, the highway engineering and your fluid mechanics. These 3 parts আমি already complete কৰিছো. You can check out the videos from the link given in the description box. ঠিক আছে, first I suggest you check out these videos, then you go for the strength of material parts. okay, and also you know we have started your registration for mock test from Monday. ঠিক আছে, so this is the poster for our mock test. We have already started registration and some of you have registered with us for the mock test. So karone tumaloke register korisa, number is a little low right now. But we hope that more people will join. ठीक है sir? So we have kept the last rate for registration till August 1st. We will see how many students will register till August 1st, and then we will release the schedule dates for the exams of the mock test. Okay, I hope this is clear. Many of you were asking us. So if we say cross our minimum registration before August 1st only, then we will release the schedule exam dates. Okay, so do not worry, we are with you. We will be in constant touch with you. If you have any doubt, you can email to us or you can write to us in our Facebook page also. ठीक है, and one doubt regarding the mock test was that one of the students asked that sir আমি এটা email ID রে register করি. Interesting actually. He asked that with a single email ID can 2 students মানে এটা ইমেল আইডি ৰে দুটা ষ্টুডেন্টে ইউজ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব, মানে এজনে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, ইউজ কৰিব দুজনে. that will not be possible. Firstly because তোমালে ইমেল আইডি and password বেলেগক দিব নালাগে কেতিয়াও. it is very risky. I do not have to tell you about how risky it is. And secondly, if you say login, because we will be giving you the Google Drive link, right? So we will be able to monitor whom we are giving the link through their email ID and from which device they are using. ठीक है, so these 2 things will be in our monitor. So if same email ID रे दुटा device और पूरा तुम्हारे login कोरिसा, then we will block the email ID. Sorry to inform you, if you register from one email ID and you are using from the same email ID by 2 devices, we will have to block your email ID and no refund will be given to such students. Okay, so I hope that because the registration fees are very minimum, so kiman ami rakhisu 250 is the maximum. So that is the reason we have kept it at a minimum price. Okay, so eta email ID re dujone use nokoriba, because korile we have to block you and no refund will be given to you. Okay, so let us not waste time. So let us start with the first question. Okay, questions as we can. So see, this is the first question. So aki diya ase the planes AB equals to BC equals CD equals to DA are in equilibrium. Okay, BC and CD are subjected to normal stresses 40 kilonewton per meter square and shear stress of 30 kilonewton per meter square. The shear stress on planes AB and CD ulabo dise amar. ঠিক আছে, so this is from the chapter of principal stress strain, very important chapter. eri na jaba etu strength of material. So this is one of the most important chapters. Okay, so first let us see what is the let us draw the diagram to draw korilo ami sailom. ঠিক আছে, let us consider this body A B C D jot ki act korise tamar normal stresses act korise sigma y on plane AB and CD, on plane BC sigma x, and on plane CD also sigma x. Aru ki act korise shear stress.
টাও এফালে টাও হলে এফালেও টাও লাগিব ঠিক আছে এইটো কোনটো ডাইৰেকশ্যনত ঘূৰাই আছে বডিটো এফালে সো এটা ৰেজিষ্টিং মোমেন্ট কোনফালে লাগিব এইটো সাইডে লাগিব আমাক সো কোনটো ডাইৰেকশ্যনত যাব এটা এফালে যাব আৰু এটা তলফালে যাব ঠিক আছে সো বিকজ অফ দ্যাট সে উই হ্যাভ কনসিডার্ড ওয়ান প্লেন ঠিক আছে স্মল a আৰু c বুলি ধৰি লৈছো ঠিক আছে which the angle which is at an angle of theta from the face bc ঠিক আছে angle টো কোৰ পৰা মেজাৰ কৰিছো মনত ৰাখিবা from the face bc and আমি ইয়াত চাম কি what is the normal stress acting on this plane and what is the shear stress acting on this plane we know by formula that normal stress acting on the plane কোনটো plane a c ঠিক আছে which is inclined at an angle theta কিমান হয় sigma x plus sigma y divided by 2 plus sigma x minus sigma y divided by 2 cos of 2 theta plus tau sin of 2 theta ঠিক আছে and shear stress কি হয় acting on the plane AC which is inclined at an angle of theta কিমান হয় minus of sigma x minus sigma y divided by 2 sin of 2 theta plus tau cos of 2 theta ঠিক আছে so এই দুটা ভ্যালু আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব in the given question আমাক কি ওলাব দিছে what is the shear stress acting on the plane চাইলো কি দিছে question টো the okay so সোয়া ডায়াগ্রামত কি দিয়া আছে আমাক টেনসাইল ফোর্স দিয়া নাই আমাক ডায়াগ্রামত কি দিছে কম্প্রেসিভ ফোর্স এটো বডি হয় a d c b কম্প্রেসিভ ফোর্স কিমান লাগি আছে 40 ইফালে 40 সিগমা x 9 ঠিক আছে আৰু shear stress দিয়া আছে এটো ফলে আৰু ইফালে কিমান দিয়া আছে shear stress 30 কিলোনিউটন per meter square এটো দিয়া আছে 40 কিলোনিউটন per meter square তাৰ মানে আমাক সিগমা y দিয়া আছে কিমান আমি কম্প্রেসিভ ফোর্স হলে কি লম নেগেটিভ লৈ লম 40 কিলোনিউটন per meter square ঠিক আছে and our tau is given as 30 kilonewton per meter square আৰু প্লেন যেহেতু a c d আৰু ad উলাব দিছে ঠিক আছে অন কোনটো প্লেন কৈছে আমাক ad and c d ঠিক আছে সো ইয়াত সোয়া কি হ'ব আমাক tau উলাব দিছে আমি জানো tau ফর্মুলা কি আছিল sigma x minus sigma y divided by 2 sin of 2 theta plus tau cos of 2 theta ঠিক আছে this is the shear stress acting on the plane it is given to us ঠিক আছে সোয়া sigma x তো নাই আমাৰ sigma y কিমান -40 divided by 2 sin of 2 theta theta মানে কিমান 0 তো sin of 0 tau কিমান দিয়া আছে 30 into cos of 0 so আমি sin 0 জানো কিমান 0 so this term will be cancel out cos 0 কিমান 1 so what will be the answer 30 kilonewton per meter square so কোনটো অপশন হৈ যাব অপশন b will be your correct option ঠিক আছে now this is actually a theorem only কি theorem হয় complementary shear stress theorem ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো without solving also you can answer directly কিয় কাৰণ কি কৈছে সোয়া complementary shear stress a shear stress is always accompanied by a balancing shear stress across the planes at right angles ঠিক আছে তাৰ মানে এফালে যদি এটা shear stress লাগি আছে which is producing a couple to কোনটো ডাইৰেকশ্যনত এইটো ডাইৰেকশ্যন হ'ব so in order to keep this body in equilibrium আমাৰ ফাৰ্স্ট পইণ্টতে কি কৈছিল the body should be in equilibrium মানে কি the summation of moment on the body should be equals to what 0 কিতিয়া হ'ব যেতিয়া এটা say this is your clockwise moment of balance কৰিবলৈ এটা কি আহিব লাগিব anti clockwise moment এটা আহিব লাগিব কেনেকৈ আহিব by this couple এই couple to কি moment produce কৰিব সোয়া কোনটো ডাইৰেকশ্যনত in this direction so ইয়াক balance কৰিলে নাই ঠিক আছে so you should know this complementary shear stress theorem directly answer ওলাই যাব okay so let us see the next question সোয়া কি দিয়া আছে 2 point masses m1 and m2 are placed at a distance l1 and l2 respectively from the origin what is the distance from the origin of the center of mass of the combined system of masses m1 and m2 so এইটো তোমাৰ center of mass or question হয় বা center of gravity chapter or question হয় I think this will come under your engineering mechanics or under আহিব but center materials to equally important হয়
ঠিক আছে আমি ফার্স্টতে আমার অরিজিনটো ড্ৰ কৰি লওঁ let us draw the axis first ঠিক আছে this is my x axis this is my y axis and this is my origin দুটা মোক কি কৈছে 2 point masses are there say এটা point mass এটো ঠিক আছে which is কিমান mass m1 আৰু এটা point mass কিমান অলপ ডাঙৰকৈ আকিছো কিমান কৈছে m2 m1 is at a distance of কিমান কৈছে from the origin l1 ঠিক আছে l1 and m2 কিমান distance ত আছে from the origin it is at a distance of l2 ঠিক আছে now কি কৈছে আমাৰ combined system or mass মানে কি হ'ব total mass কিমান হ'ব m will be the summation of m1 plus m2 ঠিক আছে কৈছে কি দেখ combined system or mass to ক'ত লাই কৰিব cg will be somewhere here দুটা মাছৰ cg ক'ত লাই কৰিব in the mid of this two so আমি তাক কিৰে ডিনোট কৰিলো x bar এৰে ডিনোট কৰি দিও say at a distance of x bar ত আছে ক'ৰ পৰা from the origin ঠিক আছে আমি এটা কি উলাইছাম আমি উলাম যে total moment theorem এটা আছে total moment will be equals to what summation of moments তাৰ মানে কি total moment acting on a body will be equals to summation of moments ঠিক আছে so এতিয়া এক সেকেন্ড just মুছি লৈছো মই so এতিয়া total moment কি হ'ব total moment will be equals to what total mass into তাৰ cg distance কিমান x bar total mass তুমি কি কৈছো ইয়াত কনস্ট্যান্ট কৰি আছে capital M আৰু তাৰ cg distance কিমান x bar so তাৰ moment কিমান হ'ব from this axis y axis or পৰা moment কিমান হ'ব we know moment is what mass into the perpendicular distance mass total mass into its perpendicular distance will be equals to what summation of moments so summation of moment মানে কি individual mass m1 or distance কিমান from the origin l1 plus next moment to কিমান আছে m2 the distance given from the origin l2 so m2 into l2 will be equals to what x bar will be equals to what m l1 plus m1 l1 plus m2 l2 divided by capital M mane ki hoy small m1 plus small m2 so this will be the distance of the cg from the origin m1 l1 plus m2 l2 divided by m1 plus m2 ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা I hope this is clear derivation to কৰিও দেখাই দিলো মই so next question to সোৱা কি হয় figures 1 2 3 4 represent different load intensity distributions over a beam of length L ঠিক আছে the total load of each system covering the length L is P total load to কিমান কৈছে P বুলি which loading system will produce the maximum bending moment at the fixed support support কি উলাব দিছে at support we have to calculate the maximum bending moment so etu kuntu chapter or pura hol bending moment and shear force chapter or pura ahile thik ase iar pa to question sure shot ahiboy so you cannot miss it so ami eta ke saw first ki dise this is a cantilever beam eta dise thik ase length kiman koise mu L boli koise thik ase aru ki UDL eta add kori ase say UDL intensity moi W boli small w boli dhorilu so total load acting kiman hoi jabo on this beam total load acting ki hoi jabo kiman hobo small w into L ta mane aru add code koribo at the midpoint ami janu at midpoint add koribo CG add koribo so we can convert this UDL to a point load system kiman hobo small w into capital L or act kimanot koribo at a distance of L by 2 now because of this yat moment kiman produce hobo so bending moment diagram to jodi ami aku free ended moment kiman hobo 0 ঠিক আছে আৰু ইয়াত কিমান এক কৰিব w into wl into L by 2 আৰু কোনটো ডাইৰেকশনত এইটো ডাইৰেকশনত তাৰ মানে হগিং মোমেন্ট প্ৰডিউস কৰিব নেগেটিভ হলে কি কম আমি হগিং মোমেন্ট এন্টি ক্লকওয়াইজ আমি নেগেটিভ বুলি লম ঠিক আছে সো ইয়াত কি হ'ব w l square by 2 এই ডিসটেন্স কিমান হৈ যাব w l square by 2
আৰু এনেকৈ গৈ ইয়াত কি হ'ব 0 হৈ যাব ঠিক আছে it will not be a straight line it will be a parabolic line because wl square by 2 হয় so it will be a parabolic line so ইয়াত ভ্যালু কিমান পালো আমি maximum bending moment maximum কিমান পালো maximum bending moment কিমান পালো আমি wl square by 2 ঠিক আছে নেক্সট টু সোয়া কি দিয়া আছে পয়েন্ট লোড দিয়া আছে সো আমি ড্ৰ কৰো পয়েন্ট লোডটো তা পয়েন্ট লোড এক কৰি আছে সে w and which is at a distance of l so তাৰ কাৰণে ইয়াত মোমেন্ট কিমান হ'ব w into l হ'ব ডাইৰেক্টলি w into l will be the moment আৰু ডাইৰেকশন টু কোনফালে anti clockwise so it will be negative simple this will be the bmd বোৰ মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ফ্ৰী এন্ডত কি হ'ব ফ্ৰী এন্ডত জানো কিবা ডিসটেন্স আছে একো ডিসটেন্স নাই so it will be what 0 next diagram to সোয়া কি দিয়া আছে triangular load দিয়া আছে ঠিক আছে আমি triangular load to বনাব ট্রাই কৰো ইয়াত সোয়া এটো beam আর triangular load is acting ঠিক আছে যত ইয়াত maximum আৰু লাহে লাহে কমি গৈছে ঠিক আছে টোটাল ডিসটেন্স তো আমাক l এ দিয়া আছে সিমিলারলি এফালেও কমি গৈছে মাজত কিমান হৈ যাব সে আমি কৈছো that load intensity at the mid is w so total load কি হ'ব সোয়া দুটা ট্রায়াঙ্গেল আছে নাই up to this is l/2 mid point লৈকে আৰু এখিনি কিমান l/2 দুটা ট্রায়াঙ্গুলার লোড হয় মই এনেকে ডিভাইড কৰি লব পাৰো এটা ট্রায়াঙ্গুলার লোড এনুকা যত w আৰু এখিনি কিমান l/2 আৰু এটা ট্রায়াঙ্গেল কেনেকে আছে এইটো ফালে আছে সেম w এখিনি আৰু এইফালে ডিসটেন্স কিমান l/2 so a total load will be acting ঠিক আছে this will be the total load which will be acting total load কি হৈ যাব will be the area total load যদি মই capital w ৰে ডিনোট কৰো it will be the area of this two triangle দুটা triangle মানে 2 into triangular area কিমান half into base কিমান l/2 into perpendicular কিমান small w so কিমান হৈ যাব সোয়া 2 into wl/4 2 cancel তাৰ মানে wl/2 ঠিক আছে this will be the total load তাৰ মানে সোয়া মই এটা এই লোডটো কিহত কনভার্ট কৰি দিম এটা পয়েন্ট লোডলৈ কনভার্ট কৰি দিম total load to এক কোড কৰিব এট দা cg কোড হ'ব মিড পয়েন্টত হ'ব ঠিক আছে so wl/2 is acting at a distance of l/2 so ইয়াত মোমেন্ট কিমান হৈ যাব ফ্ৰী এন্ডত ফিক্সড এন্ডত wl/2 into l/2 তাৰ মানে wl/2 into l/2 তাৰ মানে কিমান wl square by 4 so this distance will be what wl square by 4 and it will be a negative hogging moment etu direction ote hobo thik ase next ki dia ase so amar next is a triangular load but face to belik direction so ebar enukwa loading dise amak ঠিক আছে এইটো কিমান বলি কৈছো আমি স্মল w বলি ধৰি লৈছো আৰু লেন্থ কিমান দিয়া আছে আমাক l সেম কি কৰিম আমি টোটাল লোড উলাই লম টোটাল লোড কিমান হ'ব will be the area of this triangle মানে half into base কিমান l into perpendicular distance কিমান small w wl/2 this will be acting at a distance of কিমান triangular cg আমি জানো কিমানত এক কৰে this will be at a distance of 2/3 l from this point and l/3 from here ঠিক আছে so আমি পয়েন্ট লোডলে কনভার্ট কৰি দিও কিমান এক কৰিব wl/2 এটা ডিসটেন্স অফ কিমান 2/3 l so ইয়াত মোমেন্ট কিমান প্ৰডিউস কৰিব কিমান হ'ব মোমেন্ট wl/2 into 2/3 of l তাৰ মানে w 2 cancel out wl square by 3 wl square by 3 so eta kotha monot rakhiba these are not straight lines this will be what parabolic lines ঠিক আছে because amar load intensity ki diya ase uvl that is uniformly varying load by udl diya thakile ki hobo ei lines bor ki hobo amar parabolic lines hobo aru jodi point load diya thake then only it will be a straight line
ঠিক আছে তাৰ মানে ইয়াত যেটো মই ড্ৰ কৰিছো এটো this will also be a parabolic line ঠিক আছে so আমি maximum কোনটো কেছত পালো we got maximum in the case of point load because WL আহিছে point load ত আৰু triangular loading ত কিমান আহিছিল WL square by 4 ঠিক আছে আৰু এটো triangular load ৰ কাৰণে আমি কিমান পালো WL square by 3 so আমাৰ answer কি হ'ব the maximum bending moment at the support will be in case of 2 that is point load or case of amar maximum ahibo I think you have understood ebar sai lua derivation to jodi bhalke lage kori dibole aku moi bhalke kori dim tomaloge jodi bisara do comment thik ase okay next question swa next question ki dia ase the effective length of a structural compression member of length L effectively held in position and restrained against rotation at one end but neither held in position nor restrained against rotation at the other end okay so ki koise this is my column thik ase effective length of column ki koise so effectively held in position and restrained against rotation mane position change koribo nware and your rotation sorry position they cannot move the position and rotation is also not allowed position and rotation jeta allow no kore we know what it is a fixed beam because fixed beam ot ki hoy ami tinta reaction pau right rx ry and your moment ঠিক আছে so eta n ki boli koise amak fixed boli koise directly jetia amak kobo je no position movement is allowed and no rotation is allowed we will know that it is a fixed beam fixed hobai lagibo thik ase because ami fixed ote tinta reaction pau and so but neither held in position of held nai kora tar mane position is allowed nor against rotation and rotation is also allowed ki case hobo this should be a free end aru eta end ki hobo fixed so these values are given in your IS 456 so ami table kon saw ki hoy okay so let us see the table ami ki korchu this table is given in your IS 456 thik ase here different condition of karone tuma ki dia ase effective length dia ase effective lengths are given in this column thik ase amar case to swa kuntut pam ami I think this should be the case number 7 effectively held in position and restrained against rotation at one end tar mane eta end fixed but not held in position nor restrained against rotation at the other end so other end is free thik ase so ay diagram to dekhai dise tolor end to ki fixed upor end to ki free so effective length kiman hoy jabo L effective will be equals to 2 so our correct option will be what option number D thik ase next word ki dia ase flexural strength FCR of concrete is given as per IS 456 flexural strength of concrete kiman hoy according to IS 456 that is FCR re denote kuru 0.7 root over FCK aru FCK ki hoy amar it is the characteristic strength of concrete at kiman days 28 days etu hudi dibo pare kitiaba so in the comment section june jana write down the definition of characteristic strength or definition ki hoy kwa thik ase so your option C will be the correct option and unit is Newton per mm square okay so thanks a lot for watching the video we have come to the end of this video I hope tomorrow video to helpful asile so if you like the video do press the like button subscribe share the video with your friends and family subscribe to our channel as the views are very less all of tumalage amako help kora by sharing the videos with your friends and family so that ami tumalagok better content provide koribo paru jiman views baribo amar ki hoy encourage how ami so that we can give you better videos right so thanks a lot from team CSL I hope you will share the videos with your friends and family